Bw'omanyi oli muzadde oba osuubira okubeerako omuzadde mu maaso eyo obudde gye butambula gye bulaga, njagala ompulirize bulungi kubanga what goes around comes back around. Tubeera amawaggali nga tukula, naye njagala otuwulire bajjajjaabo bwe baba nga bakyaliyo oba abantu abakulu balabirako ku kitundu. Tuba n'amawaggali ag'ekivubuka naye mbawulire ekintu kimu: obuwangwa buba buwangwa n'eddiini ebeera ddiini. I'm going to tell you this mu ngeri y'obukakamu ekyasinze, bw'oba osobola okukitegeera okifune bulungi. Mbagambe what goes around comes back around. Tukula tuyina empisa, ne tuvubuka ne zibula, ne tukaddiwa ne zidda. Naye ekyenjawulo ekibeerawo nti ate mu bukadde tuba ne regrets of the choices or things we did mu youthful stage. Naye ate youthful stage yesinga obuwanvu. Most people, bonna abakadde bosanga b'obuuza, 90% they have regrets, mostly men. Abakazi balina regret ezaabwe mu bukadde, n'abasajja balina regret ezaabwe mu bukadde. Regret y'abasajja, I'm sorry about the noise in the background. Regret y'abasajja esinga butawa family zaabwe n'abantu bebafaako budde by the time, because they thought they were making them money to survive. Then they lose out on the time to connect with these people. That aside, abawala baba ne regrets nyingiko, changing their bodies to impress men, doing a bunch of stuff, kwekuba tatu, kyusa maaso, njala biki ebanja. Naye bwe twali tukula, njagala society emu yokka bweti mu Uganda eveeyo eŋŋamba ekyo tekyaliyo. Bwe twali tukula, buli kingdom yaba ne culture eyaayo. Ne culture zino zaali somehow similar. Abazungu bajja buzzi ne baleetawo diversion because they wanted to take the minerals in Africa. They needed human labor. Bo bajja business. It was specifically business. But when they found the orders of the kingdoms in Africa, they thought to themselves, we shall not use violence. Let's first penetrate these people the way they are. They looked at the kingdoms. Kingdoms had these categories. They had the judicial. Obwakabaka mu Uganda wano bwabanga n'engeri gye bumalamu emisango gyabwo. And that applies to the entire world. The entire world before it was kingdoms, not politics. It was kingdoms all the way through. And these kingdoms had a specific way of worship, a specific way of justice, a specific way of conduct, which is the social life. Entambula, embuuza, okusoma, you understand? Bintu bingi. Buli nsi yonna eri ku nsi kuno, it was once under kingdomship. Until some greedy part of people were like, lwaki tulinda Katonda tulonderanga omuntu yafugenga ne family ye paka nga fe tusobola naffe okukola the same. We can also attain the same knowledge. Ne tulondamu omuntu nga fena tusazeewo ti n'abeegindi twerondemu omuntu atukole ki, atutwale. Now, when they sat down, they started rebelling against kingdoms. Rebellion started. That's how rebellion started. Everyone said kingdoms ezenjawulo ne zibeegattako after winning over. Then they brought in what we call the political system of governance. Otherwise, before it was the kingdoms, and there were no civil wars because there was no politics. There was no struggle for power. It was in order that God brings you the leader. Era bw'atandika obakyankalanya nga amwejjirawo, kyobola ab'ennaku zino batufiirako tebalina gye balaga. Obwakabaka bwabanga n'engeri y'okusinza, engeri y'ennyambala, enjogera. Bwewuunya abataawandiikanga baamanya batya engeri entuufu y'okusengeka engero n'okubulirira abaana, ate nga byabangawo engeri ezo zikyaliwo paka na kati. Naye kati omwana w'ennaku zino bala lumuwandiikira n'alukulwamya nga n'omukuba n'emiggo.
they used to train you how to boost your knowledge. Twakuzibwanga mu ngeri y'obuteekaanya, twakuzibwanga mu ngeri ng'ekyokukola okimanyi. Naye kati omwana akulanga musiraamu naye ng'abakatoliki ne bamugamba mu sharia lombi. Lwaki bwe bakugamba? Lwaki bo tebasooka ne bajja? Gwe kyowuliriramu emirembe ate atakirinaako kkulu. Yajja yanandika kirwanyisa. Empisa z'Abaganda bannange ate okufukamira yererererere. Abatandika okulwanyisa okufukamira ate tebaali Baganda. Because those who were born in that culture, they were free with that. Japanese up to now kneel down. That's why they don't allow their citizens to just travel all over the world and stay there for good. If you go, chances are high that you won't be late back. Mahatma Gandhi yagamba ba colonial masters nti mutwale buli kyamwagala mu India, but leave our culture alone. Mu way of worship tulina ekifo mwe mulina okusinzizibwa. Edda amasabo gabeeranga mu maaso ganju, not behind the home. Reason being, you don't have to hide a place of worship. Esabo bayiteeka mu maaso genju kitegeeza nti bw'oba oyitawo ng'olina obuzibu, you can easily go there and they pray for you. Baba ne way of worship of which they had a leader n'aba ne ba Asha, nti ono atuulako omwoyo ayogere ayinza obutabeera cautious mu kaseera ako. Kyova bamuterangawo ba Ashers babiri bawulire proclamation oba obulaguzi bw'obunnabbi bwawa omuzaana abeera zofuna obuyambi. Nti ekikusumbuwa kiri bwekiti ne bwekiti ne bwekiti ne bwekiti ogenda kukola bwoti, because it is the spirit talking now. Ono aba tasobola bijjukira. Ate mu lulimi lw'ababyogereramu naawe gwabigamba oyinza obutabijjukira. N'olwekyo bafunanga ba Ashers babiri ne babeerawo ne bawuliriza bo ne bakuvuunulira. Era ono wamala okuvaako omwoyo abadde ayogera ne bamugamba nti munnaye bwekiti ne bwekiti ne bwekiti ne bwekiti ne bwekiti. Then this person knows what to do next because he has that divine guidance. I think that's what happens in churches also. Omusumba ajja ng'alina ba Ashers babiri n'abalimba nti ayogera mu nnimi bano nga bakukwata. Kati bano abalina kuzibu tebalina na mugaso. Mulimu gwabwe kuyimba kuvuunula. Kubanga ayagala ababbire mu nnimi zonna nga oluma mutegedde bulungi. Understand? There is no enchantment of any spirit whatsoever. But because we want to be digital, tubuzaabuza abantu. Edda omwana wakolanga ekintu ng'okimanyi, bajja kutega ejjute, you fear that. Bajja kutega ettalo, bajja kukola ekintu. N'obanga n'oba tewali akulaba tosobola kubba mu nnimiro ya neighbor. N'oba tewali akulaba tosobola kukola kintu. Naye katudda mu version B eya church, abaana babagamba Katonda asonyiwa ne weyonna emirundi gyenkanawa. Owaffe yalinga asasulirawo there and then ng'ofunirawo ettalo tokiddamu. Bwe tujjako abaana fee eyo, omwana akula kuva butakimanyi church. Katonda asonyiwa ne wentega munnange penso n'agituulako ne wenza ebitabo byange n'ebimalawo ne wenza ebikola byange n'ebimalawo. Njagirinda olw'Essande ngende nneenenye era ajja kunsonyiwa. Lwaki abazungu baleeta ekintu ekyo? Nti bakitegera nti bajja kujjanga babbe babale bakugambe Katonda asonyiwa. Kati gwe mubbe bw'akubba, oh I'm your brother, I'm just sharing with you. Bw'omubba, you a thief. Bakuteka kalaba kusiba. Tukwatagana. So tuva ku culture yaffe kwe kwebuuza lwaki ensi ekyuse. Si nsi yekyuse, ffe twakyuka ne tuva ku mulamwa ogwasookerawo ddala ogwa Katonda yennyini ne tudda ku mulamwa ogwaffe ogwa bizinensi. Kitaawo bwakuzaala enkya n'omwewaggulirako ng'oba omusuubira kotta. Era ajja kudda wali akulinde paka gw'omwana we lw'oliikuba mu mmebe n'ogamba kanzireyo eri kitange. Ennaku zino mukikola mumaze funa mbuto mu kibuga n'ozaayo omwana. Kati mama kanzireyo nkole n'oddayo n'empisawo ze ezimu embi obutaba abasajja kitiibwa okulangira okwogera eŋŋambo okukola bino gossiping. N'ofuna olulala n'oyo n'akusuulawo naye n'omukomyawo ewaka. Olw'okuba muzadde ate akole ki? Akutte. Kyova laba ne Katonda ne twonoona tutya talina kyatukolera. Muzadde atutte. Tukwatagana. Ne lwesalawo mirembe gya Nuwa nti atamalewo era yalekawo abamu.
Are we together? So bwetuva mu section ya worship bwoba ogyetegereza yonna nti abakyakumya legacy be basiraamu, you don't enter a place of worship with shoes. Mwakira mu mirembe gya Musa yalina mu kibira ne bamugamba wantolinyawo, bw'ogende wammwe mu kyalo nga bakunaaza eddagala olina abo oli mu ngatto, si kiyigo kyammwe kino ekya digito era ozijjamu n'ozireka ebbali. Now kyatukuumiranga mu mpisa, kyatukuuma nga kitufuga. Then now we come to the way of judgment. How were problems solved back then? Ti omwana was omuntu yenna alina ku kyalo yassanga omusango bamutwalanga in the order, naye ng'asembayo okusalawo ye kabaka ali ku ntikko. Ennaku zino president yasalawo, tukwatagana. But even then kabaka yabeeranga akakiiko akamulagula mu nsalawo y'emisango egimu. Ennaku zino kabayita judiciary. So president yabamusaako judiciary. So ogenda byetegereza ebintu bino nga byebimu bakopa bukopi kubiri kwa Katonda tabamubba magezi. N'olwekyo tewaba omuntu akulima nti ova ku buwangwa bwo lw'ofuuka successful, lw'ova ku buwangwa bwo lw'oyitamu. Kifulaba ekimbe ekikuba ne kisukka kuba eddwaliro bakuzzayo mu buwangwa. Tukwatagana. Ne bw'olikola otya bwe muba wano mugenda ebweru basooka banaaza ddagala. Bwe muba mugenda lwaki tebakuwa vaccination gye bakukuba ery'oku airport n'ogenda. Ekintu bwe kikkuba oba muzimu bakusooka kukuzza eno. Kati bapasita abasinga mu makyaki balaguzi abeera okugamba gomanyoko yakusumbwa, gono yakusumbwa, musabo si kye bakola. Lwaki bakugoba mu ssabo? Tukwatagana. Lwa nsonga ya difference eriwo nti naye abaliyo bafere. Tuba tukyali ku judicial system. Kabaka yaduumira ebisembayo ew'oku ntikko mu sayidi eno ye president. Kabaka abeerako abawabuzi naye baabanga bannono mu biseera biri nga bawabuzi bannono. Divine providence from the Almighty, the Creator, bafuna that wisdom. Abennaku zino ba judicial system wisdom bagijjamu bitabo bye beewandiikira bo nga abantu. You understand? And sometimes trying to assimilate from this side, but era olaba nga judgment zalingaomba wakabaka ne judgment ziriwomba kulembeze bayita ba president abennaku zino, there is nothing much. Bali bafunanga divine babanga mu remorse ak'obuntu. Naye abennaku zino it is about money. Ono butumuta tufuna kyenkana ki, tuyinza oyingiza akawumbi kubanga kabadde yeekiise, okay mumugyeewo president alagidde. You understand? So even the judiciary will follow because it's the high rank. Tukwatagana nti kabaka yeyabanga last person yalamula ogusembayo, yeyabanga ne right egamba nti ono atibwe, naye ng'afuna divine guidance from the team of advisors. Ne president ayina ba advisors. Tukwatagana. Lwaki obuwangwa bwalinga bulungi nti mwabanga ba tribe yemu ng'empisa yammwe n'enkola yammwe mugimanyi. Naye wano you are one tribe, one family controlling over 20 tribes, 1 million families plus, meaning you're going to be biased if the case comes to be with one person of your bloodline and one who is not, one person from your tribe and one who is not. That's where culture was better than politics, because then mwalinga temwerinako bias, mwalinga muli bantu ba kintu kimu na mwemanyi mwana wako ne familia yako njira ko nguna bondi naye kati bwogenda ku police bakubuuza oli muki, ni Musoga, ni Muteeso, ni Munyankole, ni Muganda, ng'akutte keesi yo si wa ggwanga eryo, obuzibu ne bugirawo. Tukwatagana. So this is the similarities. Now we go to the social way of life. Twabanga n'enneeyisa nti omwana obuuza obuwangwa obumu bwalinga buyimirira, obuwangwa obumu bafukamira, naye nga most of them baali bafukamira. Genda mba Japan, genda mba Hindi, genda mba China, genda mba Warabu, genda mba Red Indians, go to the Aboriginals of Australia, genda wonna w'oyagala. Most people used to kneel down. But as I told you the start,
there was a group of people babagamba no for us twagala kintu kino kyevugiramu katukirwanyise tukwatagana. So abajjanga nabana babaganda nga bafukamira, they felt offended, but it wasn't by force. You're not here to stay. Was there for a visit, you have to go back to your kingdom. Tukwatagana. Unless ngamulesa omuntu awase mu bwanga bweno bamuyigiriza. Twabeerangawo ng'ofukamira si kizibu, twabeerangawo ng'okubuuza si kizibu, ng'omuvubuka otuuka emyaka tukyakkirizibwa kufukamira nsonga okuze, ne responsibilities have to go with that. Ne tuyigirizibwa kubanga sijjukira myaka gye ndakulirayo nti waliwo omwana yavanga mu lubuto n'afa. No, kiri kati mu bayivu, omwana bamutta edda sawulirangazo operation kusala mukazi naye nga bazaalanga ne bamalako. Ennaku zino nedda operation yewe to go every time cut simanyi section simanyi cross section whatever they call it. Now ogenda okwetegerezanga everything in this life we are assimilating into it digital is a copy from the original copy. So why not go to the original and live there? Nti omwana yabeerangawo nga tekimumenya okubeera ekyo kyali, naye kati bazaala omwana nga Abanyankole n'Abanyarwanda n'abaki boogerera Obuganda, n'akula nga alaba nga negativity. Abaganda boogerera Abanyankole, n'akula nga Munyankole naye nga takyeyagaliramu. But then it wasn't there. Tukwatagana. So ne bw'olikola otya, what goes around comes back around. Oddayo ku nnono w'okaddiira. W'okaddiira buli kimu kiddayo ku default nga bwe kyakirina okuba. Bw'okaddiwa oddamu okuloga, bw'okaddiwa oddamu okgenda mu ssabo, bw'okaddiwa otandika okubuuza, bw'okaddiwa obikka ttatu, bw'okaddiwa otandika empisa okuziraba mu balala nga bwe batazirina. Kuba Katonda bwe yatonda, yatonda buwangwa na nnono. Katonda teyateekako ku president, Katonda teyatonda ku governor, Katonda agamanya abantu weewa title n'ekuyimusa then n'olinnya ku balala. Tukwatagana. So we are being misled by the political type of governance, which is not bad because it's not going to go right now. But be in it, live in it, but take your social life back to your culture. Believe in your roots, believe in your foundation. Nabagamba luli teri kintu kisinga kuleeta bulambuzi mu nsi nga bintu bya buwangwa. Teri kintu kisinga kuleeta bintu bya bulambuzi nga nature. When you preserve those two, you have two worries. Siraba nga abantu batambula genda kulambula church oba state house yansi. Very rare. Abo mu nsi eyo be bagenda bagirambula. Tuwalagana. Nolwekyo, let's be vigilant. We are citizens, but we are human beings. Buli mwana wo oli mu bikko olulimi lwe agenda kukula nga kyanyumisa abantu, agenda kugamba ky'abantu. Omwana atamanyi na lulimi lwe bagamba buluma okuze. Tukwatagana mubikola kati naye ekijjomanyi kinyaga bitono. Bw'oba otegeddeko nze nkimanyi. Bano bona abawoza semenya abadde ku TV okuleekaana fenga abagundi tetukiza mbikola ebyo. Ofuna emirimu egyo bagenda mu masabo, ofuna balina kati basooka kugenda kati batabula era ogenda mu njuza wali obulekule ku n'obusuwasuwa. Are we together? Nze n'abakyali bange bangi bangamba afuna omuwala wa bbeyi naye wetuuke kana nsanga yende ku teyeekanga namu naye nga yeefuula digito. Aba akimanyi. Nolwekyo, do not hide your culture, do not hide who you are. Ekyo kyoli bw'okyekweka nabagamba luli bw'otayagala mwana wo teri agenda mukwagalira. N'abala bajja kuyamba kuwa amagezi ngeri ya kumugjawo. Kyobala ensi za Africa tukyali bubi nti twejjako ekyaffe ne twakye tutayinaako magulu na mikono. Kati omuzungu agenda kuwalamu atya amagezi nga n'olulimi lwo tosobola dwogera mu bantu owulira oswala. Ne weyogeza olulimi lwo olukwamu ebitege. Church has failed to help you. Then you come back to culture. Culture can't recognize you because you've been gone for so long. Are we together? You don't know anything. Abasiramu mpulira mbu because I'm not a Muslim. Togenda mu church bw'oli mu nsonga mu muzikiti. Naye gwe n'oteebuuza lwaki logically.
That is culture. Culture does not allow that. Even in culture, you don't enter shrine when you're in your peace. Are we together? Then you don't ask yourself why you can't enter there. So, ebintu ebimu twefuula abagezi naye bannange tubula bubuzi naye bw'okaddiwa nkakasa empisa ozifuna. Bw'okaddiwa olekeraawo okusireyinga. Lwaki olekeraawo? Lwaki tosireyinga paka ng'oli myaka 9? Ntukulaba sireyi jjajja wena weyongerako ttatu endala n'ozongerako. Lwaki omuntu bw'akaddiwa watandika ate okubuuliriramu abalala? Because that's the life journey oba olozezzaako. Nolwekyo kitegeere kati okyewale kati. Teri kye kikuggyako nti ofunye omuvubuka wadde akujja mu bbaala naye ng'omulaba ali okay. Teri kye kikuggyako kwejjamu ekyo. Teri kye kikuggyako kufukamira kubuuza. Teri kye kikuggyako kukakkana n'osiima ekitundu ky'oba ofunye. Twakuziba tulaba bannyaffe nga bakyala basiimi, bajjajjaffe basiimi, omwe ekintu n'asiima nekikusindiikira n'akuwa emikisa. Mwana wange genda ofune, mwami weebale gy'ogenda ofune ozeewo. Omusajja n'agenda nga naye aggumire nti butuufu ngenze funa. Naye gwe omusajja afuluma ennyumba omukombojjera bizibu. Obuwangwa tetulina, eno tugivuddeko, naye nga kyekintu kakikuwa kisobola okuwa omukisa okufuna ky'oyagala okufuna. It is the only thing that can bless you because your ancestry, your spirits that guide you, ne wooli egaano ddamu. Ojja kukkiriza lwaki olina erinnya ly'ekiddugavu. Tukwatagana. Nolwekyo weegendereze, erinnya ezzungu terikulimbanga. Kubanga abazungu ate beewuunya bw'omugamba erinnya nga liri made up era ajja kutulira agamba these idiots. Edda mu katundu k'emikono walingayo omusajja ng'agaba embizi n'akuggyako erinnya lye ery'ekiddugavu n'otekawo erirye. Then you have 2 English names. That was very weird. That problem didn't work out. Why? Because you cannot kill your ancestry. Wewejjirako erye weyita simanyi shadikisi, simanyi shaneero, simanyi shonteero, simanyi biki. You're free to call that yourself for entertainment. But when you go back to your life, when you meet people, try to act as a human being. Nkoze videos nyingi ku channel eno mbabulidde ebintu bingi. You can always go through them and review. You can always go through them n'olaba kiki wattomanyi n'okiyiga. Naye nga bambi mbasaba bw'oba oli muzadde obanga osobola ofuuka omuzadde, ekintu ekisooka ze empisa mu kamwako, mu bikolwa byo, mu ntambula yo, mu nnyambalayo. Bw'odduka ku buwangwa bwo ne kikyoli kyaki egenda kukulema ate ogenda okudda eno ewammwe nga tebakyakutegeera oluddewo okudda gwani nze Shanix. So sijja kwogera bingi naye oba oli muntu ategeera, you can breathe it in. Relate to the political system and the old kingdom system. This is a photocopy of the other. This was created because of greed of money and power, and the other one was created because of the originality of the creator, God. Bwegendeza obuwangwa bwona mu nsi yonna twatandikira ku level y'emu. Some of our friends, just like in a classroom, osangamu abaana abagezi n'abasiru, naye ffe twefuula mbu ate ffe tulina kutegeererwa nnyo. Some of our friends then managed to grow faster than us. That doesn't make us fools. Tukwatagana. Ffe twatandikira ku level y'emu, twatandikira tusula mu bibira, tusula mu mpuku. Teri nsi egenda kujjayo history yayo ng'ekyo tekyaliyo. Twasulanga mu mpuku, tusula mu zikeevu, ne tujjayo, ne tugenda ne twelevatinga, ne twebikkako wano, ne twelevatinga, ne twadvancinga. Tali kuzimba bu structures b'obusisira tusulemu, ne twadvancinga, ne tuteeka fence around the perimeter mu tusula, ne twadvancinga, twakumanga muliro nga tuli mu mpuku, awo ne tuvaawo. Who discovered fire in Africa? Yava bweru. They found us with fire, meaning we're just growing, just at different levels. Tukwatagana. So abaana abaali abagezi no mu kibiina bwe bakula bafuuka ekizibu. Be bazungu be mugoberera,
bwe bakola bafuuka kizibu ffe bayita abaali abasiru ate ffe tuli ku kituufu naye kati naffe tugezaako okuweebuuka tugoberera ate bali abakola eb'ekisiru kitegedde omwana wayambalanga edda okulaga ekisambi nawulira oswala naye kati omwana alaga n'ennika kati oyo ne tumukubira nnyo mu ngalo omwana oyo naye kijeyo nga wezze emyaka 8 ne nawe mbeebula baana bange ebifaananyi byojjayo mubyoke mubiziike lwaki babiziika kubanga bakugambanga nga wefule nampulira zibi bakugambanga gwe nga tofaayo buno buntu butono nnyo obutwemazaamu tulabye abayimbi wano ng'ayimba n'akunama bw'azaala omwana n'atandika okukulirira ng'ababulako itegeeza you're going back to the default, you're going back to your natural senses. Lwaki olekeraawo okubyambala, lwaki olekeraawo okubigula okukonamira abantu n'ogenda buli mwaka eggale, lwaki olekeraawo? Because you have now grown. Emizimu egikulimu gigamba nedda tukwatagana ne bw'okola kebere mu bazungu era bw'atuuka n'afuna ku mwana olaba nga nti batandise obutakola. You've become another God right now, assistant of God. God does not deal with that. That's why you stop it. Tukwatagana nolwekyo ebintu ebitwemazaamu bintu binafu nnyo tubyesibirako bwereere. You can still be you and you still survive. You can still go back to the roots and still be a very nice person and you fit in this society just perfectly fine. Tukwatagana. These things will catch up with you in life. No labo omukazi mwala muto ne mu luzungu yafunanga F9 pass 8 ali kukaanake akagambiga mu by'oluzungu takaganya kogera ku lulimi lwabwe lwa wano ne bagenda ozanye nabo bagenda kogera luzungu. Tukwatagana. Omwana omujjako olulimi lwo kubanga kye kyagenda okutegeera mu ye kubanga yensi mwali. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Ategedde osobola okukitegeera n'okigabana n'omulala. Naye ffe tumazeewo ensi yaffe, ffe twereetedde civil wars zetulina mu nsi zaffe, ffe twereetedde obutabanguko butulina mu nsi zaffe, ffe twereetedde entalo ez'amaanyi zetulina ne bantu bannaffe lwa nsonga tuyitinkiza, twewanika, twegomba, twebbirira mu bintu byetamanyi. Tekiyinzijaawo kwambala jean okulaga nti ndi ku mulembe naye sigenda kwambala damage. Omusajja ki ekikulagisa ebisambi by'omu bantu? It doesn't really make any sense. Bayimbi bangi abaakabiri nga tayambalanga ku damage. Don't tell us because you're a musician. You're giving a very negative impression. Tukwatagana. So most of them, after they grow to certain ages, that's when they realize. Bebe Cool was of recent blaming people about in social media, but I can find you over never joke a video king as much money what they got on kankanya. And he was almost half naked, dancing with women on the stage. He was performing, yes, but now he's a father. Payback time. So let's be vigilant, let's be humans, let's be open-minded. Kubintu ebisinga. Omulembe gujja kuwabya naye bw'omala ogwa mukanya gonga gusesetuka gudde ebbali. Just like your soul, after you're dead, yo eva ne bagiwa omubiri omulala yo talina beera mu bbanga gwokoza amanyango gwomanyi. Lubaale bakuba essasi ye ng'avaawo gwolete envuyo gyo gwomanyi gwesa abasirikale ye ng'akwata omulala. Tukwatagana. That's how life works. Omuze gw'oyita ogwakabi bw'oyita owakabi bw'omala ogwa mu buzibu nagwo gugenda kuyimukamu bw'ogudde wali ebbali tebikukwatako bakuyingiza seero omwoyo teguyingira komera. Tegedde obonebone n'ejjeera omala ofulume gukwambale paka ng'ogwejeeko nga gwe omaze okitegeera nti kyenkola kinteeka mu sayidi eri. Ngamba nnyo abakazi nti si buli kimu nti olina okyogera. Even when you're not happy with your boyfriend or husband, you don't have to say every word. Ebigambo ebimu osobola obyesigarizanga gwe omuntu n'obyesirikira. Kati kana ak'ettano ompadde nnyo. It's a small word, but it can damage your career for life. It can damage your life forever when you lose that person. Tukwatagana. Nolwekyo, let's be vigilant. Omulembe tugwagalira tugubeeramu. Tukolesa ebintu biri digital, tukozesa ebintu bigundi. Naye weegendeze biki by'okola n'omulembe. You can still use the digital,
but still staying normal as a human being that you were made to be. Mukama bankumata kumira mpeera mwebale nnyo okundaba nakumpuliriza mweraba.